this entire scheme is giving loan to the or subsidy to the individual entrepreneurs. Like Seth Madam has already told that SHG members, individual members given preference. Along with that, we have here a lot of more than 300 FPOs are also there, sir. They are into different agro processing, value addition, so that individual FPO members can be given preference, both along with SHG, so that recovery mechanism, whatever our banker friends are telling that. So since already one group is there, so if any particularly recovery of the loan, both SHGs as well as FPO members can help in a bigger way, so that that account will not become NPA, sir. So my request to the bankers, give more preference or that individual units for SHG members as well as for FPO members, farm producer organization, for taking up of value addition, like because one of the activity identified is agro processing related activity. So that can be supported particularly for not only for missionary, even for other value addition activities also can be supported to the individual FPO members. Thank you. Now, may I request Honorable Deputy CM Sir to share his vision and guide all of us. Thank you, Prakash Chandra Barji, for giving me to share my about the Raju Yuva Vikas scheme. Munduga, I appreciate for conducting this well-planned meeting of SLBC by our Secretary SC Development and our Finance Department officers. Sri N. Sridhar, Principal Secretary Social Welfare, and Sri Sandeep Kumar Sultania, Principal Secretary Finance and Planning, Sri E. Sridhar, IAS BC Welfare, and Sri A. Sharath, Secretary Tribal Welfare, and Sri Uday Bhaskarji, CGM NABARD, Sri Jagdish Kumar, DGM FIDD RBI, and Srimati Anita Ramachandranji, and Sri Lokesh Kumarji, Harichandanaji, Krishna Bhaskar Garu, Balamaya Devi, Mallai Bhatti Garu, Balamaya Devi Garu, and Divya Garu. ఇంకా ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి ఇతర బ్యాంకర్స్ అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. మీ అందరూ కూడా మీ ఆలోచనల్ని చాలా చక్కగా పంచుకోవటమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ రాజు యువ వికాస్ స్కీమ్ని అభినందిస్తూ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత యువత కోసం ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నారని మీరు అప్రిషియేట్ చేసినందుకు ప్రభుత్వం తరఫున మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి తరఫున మీ అందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు అండ్ కృతజ్ఞతలు కూడా. సో మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ డోంట్ లుక్ దిస్ స్కీమ్ just like a scheme which we have been doing from the welfare corporations. This is not just a scheme of a routine welfare department schemes. This is a scheme which is well deliberated and with lots of concern, with human touch. Many of the senior officers had long meetings with the commitment of the government. This has been well designed. That's the reason, though, as our Sridhar said, our Tribal Welfare Secretary said, though the Tribal Welfare Department, right from 1976 onwards, though the money was the sanction just 576 crores
from 1976 onwards. In this one particular itself, we have earmarked nearing about 1,000 crores. This shows our commitment towards the underprivileged youth and how to go about it and all that. And I feel personally we are all highly blessed people. I think we are discussing by sitting here in PrajaBhavan with lots of good positions and all that, talking about the underprivileged people, how best that we can help them. The scheme is, might be people thinking that it is a freebies or trying to help the unemployed youth. Fine, it might be one angle, it might be right that we are trying to help the unemployed youth. The reason is the state has been cut out of the dreams and aspirations of lakhs and lakhs of unemployed youth, with a feeling that unless if they don't get a separate statehood, they don't get any employment. Finally, we got the state, but the aspirations of the unemployed youth is not met still. Though we are trying our level best to create jobs in the government department, but still lakhs of other unemployed youth are still waiting for jobs. So we thought, apart from the providing government jobs, let's also think about self-employment schemes to make them to live on their own by extending all kinds of not only financial help, even the other moral and social support also. This is one angle, but the other angle, what I feel personally, you all also have to think about it. As bankers, generally you try to invest your money at a place where you try to generate the wealth, by which you also will think of making some money out of their profits by putting some interest. And even the governments also, like state governments or central governments, they try to invest their money on the various projects. Can be irrigation projects, infrastructure projects, or any other service sector, thinking that they can create wealth, and that through that wealth that they can, distribute many other things also. But here, what I'm thinking, instead of investing our money at one single point, thousands of crores, here I'm thinking of investing my wealth on the lakhs of unemployed, highly energetic, enthusiastic unemployed youth. So what I'm trying to do, I'm trying to give them some money. I'm trying to make them to do some business. Through that business, I'm making them to add some wealth to our GDP. So let's not think that it's only a welfare activity and we are trying to do some freebies kind of a thing. We are also here thinking of generating wealth and try to get some GDP and try to really flourish the state also. As our human resource is very valuable and we are trying to make use of their energy properly. This is how we have to think the other side also. And this scheme generally, earlier the welfare schemes, the welfare minister, the concerned secretary and the department MDs used to design, and routinely they used to announce the schemes, and some of them they used to apply. The bankers, some of them they used to consider, some of them not to consider, and whatever the subsidy money we release, that money only the banks used to sanction and give it to unemployed youth, whereby the total amount for the scheme which has meant is not generated. In the process, that unemployed youth, the target group, used to spend that subsidy money
and leave aside. And finally, he is in that web of, what do you call that? Indebted. So in his lifetime, he is not going to get any a loan anywhere. So in a way, we really push them where their life is to end in a miserable situation. But whereas here, all our senior officers, right from our Special Chief Secretary Finance, our Special Chief Secretary Industries and IT, and our Principal Secretary Finance and Planning, our Principal Secretary SC Development, and other Principal Secretaries, all of them have taken the responsibility of designing, planning and executing it, continuously monitoring by way of helping the MDs, right from the selection onwards to execution. So the entire machinery of the state government is all senior officers. In fact, even Chief Secretary also. They'll be constantly monitoring this scheme. They'll be constantly, extending all possible kind of help to the beneficiaries to execute their job and to run the business. And if necessary, wherever it is possible to have a buyback kind of a thing also, so they'll not incur into anywhere losses. I really appreciate our SBI, what friend, he spoke to me by Priyadat Mishraji, by saying that this is a very good scheme and made some suggestions also. And like our Bhaskara also was talking about the default kind of thing and recovery. So my dear friends, what I would like to tell you is this state is giving you not less than 7,55,000 crores of rupees as deposits. It's not a small amount. With these deposits, only, the banking sector, with all your commercial activity, we are doing it. So we need to have some little concern towards this Telangana state and the youth also. So the amount what we are giving on the name of, your loan amount is 1,600. It is not even 2,000 crores. Less than 2,000 crores. Somewhere around 1,600 crores. Where we are, the state government is spending, more than 6,000 crores. We are asking you to give somewhere around 1,600 crores, which is nothing. In fact, I've asked our friend also to tell me what is your total lending in the state and what is your NPA for the commercial activity. If I tell you those facts, this money is nothing for you. But I can definitely assure you, you are going to so much of goodwill in this state and so much of wealth creation also through this Rajiv Vikas. You will never even, you can't even imagine also. That kind of an activity and enthusiasm is there in the state of Telangana now among the youth. And my officers' communities also have taken this wholeheartedly, and they are designing in such a way by even after lending the money, they are even trying to create a support system for all the entrepreneurs, the beneficiaries, to support them how to go about to do their business, make money, how to get into profit, and making them to taste the, wealth. So our youngsters are so committed also here, and they can work like anything, Telangana youth. So my request is to all the bankers, please take it a little seriously, wholeheartedly. This is a scheme where we are trying to change the entire lives of our unemployed
deprived youth of the state. Their standard of living going to be changed with this scheme. This is a game changer for them, unlike any other schemes. So my Chief Minister, my cabinet, my entire state administrative mechanism is behind this Raju Yuva Vikasam scheme. So particularly the certain rural banks also have to take it little seriously, because you might be having a number of branches in the rural areas. Wherever if you have any problem like, finding a difficulty in extending or lending money, please let us know. We will try to accommodate some other bank there by speaking to convener SLBC, requesting him to give that particular area to some other bank where the commercial bank is there, so that they can also jump into the action and try to do it. If you leave them just like that without lending, saying that I am not able to do it, then we'll be doing so much of harm to the entire scheme and to that particular area. So I request you people to please bring it to our notice. And periodically, I can assure you one thing. The way the self-help groups in the state has become successful, I know it has become successful. It is because that it has lots of support system behind that, right from CEO onwards to the down below Gramadipika. Because they are continuous, support system, training them, book maintenance, all that support system only, they have become successful and they are able to pay back. Even for this scheme also, we are trying to take their help. Even after lending money, we have tried identified a number of institutions where we are planning to train them how to do the business, how to maintain the book, where all that you can do it, where all that you can sell your product. All that also we are already designed. So rest assured, and you can take it for granted, this scheme and your NPA will be very, very, very minimal. So I request, as our NABARD friend Uday Bhaskarji, CGM, has suggested us to have a district level meetings also. Yes, we already instructed our officers to convey the message to all the district collectors to conduct district level meetings also to convey the message. So please, and we'll definitely have one more round of SLBC meeting in the next month after the sanctions starts and all that. Some doubts you all express, like the money sanctioned by the government will come to us, or it will go to the agency which is supplying the machinery, or the money it comes to the bank and subsidy amount, your loan amount, subsidy amount put together at a time you give the sanction. These kinds of things, I'll ask my, we have constituted a committee of senior officers. They have noted down all your points. They will again, they'll sit and design, they'll get back to you. We will communicate it. We'll definitely take all your suggestions and issues which all raised by you. So my only request is, as I assured you also earlier, in one single stroke, I have given you 20,000 crores on the name of loan waiver, which has not happened anywhere in the country. Though it is not connected to that regular SLBC meeting, though it is meant only for the Yuva Vikasam, but I just wanted to bring to your notice, somewhere I heard or I read in the paper, the loan amount, what all that we have given it to you, given an impression that is one-time settlement kind of a thing. No, that's not for one-time settlement. I don't know
where the mistaken and understanding of the has gone wrong. That loan waiver amount is given by the state government to the banks where all our farmers could not pay, we have paid it. It is not one-time settlement. One-time settlement means it attracts many other things. So please make sure yourself that it is not one-time settlement. We have cleared the amount. We paid on behalf of the rest of the money, whatever they have to pay, they'll pay for that. But don't give an impression it is one-time settlement by giving an impression that one-time settlement, wherever the account holder does that, I don't think that he'll get the fresh loan again. We get, sir. Huh? He gets. He gets. OTS. Yes. So, Previous loan is repaid. Huh. That is eligible for the again, one-time settlement. One-time One-time settlement, generally, banker will treat him in a different way. Yeah, that's true, sir. Yeah, that's what I'm saying. Very true, sir. And So, it is not one-time settlement. So, I request the concept and of the state government, please try to understand and extend all your cooperation. This is what I just wanted to request you. Make sure, I want 100% implementation of the Rajya Vikas. I don't want the unemployed youth to run around all the branches saying that, no, I didn't get the subsidy, the loan amount, because of that I am not able to start my business. Please see to that. The moment we sanction the amount, immediately you also add that amount and give the entire amount so that they can start the business. Thank you. So thank you so much, sir. So all your points, each and every point is underlined here, and we'll just definitely take them forward, sir. And the purpose and objectives of the scheme also you have narrated so nicely. And in fact, that will become the base for all of us to carry the scheme forward, sir. Thank you so much, sir, for sparing your time also coming. Now I request Sri Prashant Kumar Bariye, sir, the DGM and from State Bank of India and also the SLBC department to please propose vote of thanks, sir. Thank you, Sri Hariji. Most respected Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Finance, Planning and Energy, Sri Bhatti Vikramarka Mallu Garu, other respected dignitaries on the dais and off the dais, good afternoon to you all. On behalf of SLBC Telangana, I express my heartfelt thanks to Deputy CM Sir, with whose direction this special SLBC meeting is organized, for sparing his valuable time in spite of his busy schedule and also being with us throughout the meeting. Sir, your guidance has been well taken, and on behalf of Member Bank, I assure you that Bank will raise to the occasion in all areas and live up to your expectation. I equally express my sincere thanks to all the senior IAS officials for taking part in this meeting and presenting the concerns and priorities of the state government in a very lucid way. While we expend all needed support to the government's priority, we equally look forward for all guidance and support from the concerned department to carry the aspiration forward. I would also thank Sri Jagdish Kumar DGM RBI and Sri Uday Bhaskar Garu CGM NABARD for their active participation and guiding the SLBC on the ongoing basis. I further thank Sri Prakash Chandra Barur GM SBI and convener SLBC Telangana for his able guidance and running the SLBC from the forefront. I would also like all the senior officials from various government departments, senior officials from all the member banks for having participated in this special SLBC meeting and making it a grand success. I would request Sri Hariji to... Yes, sir. Yeah. In fact, now I request all of you to please join for lunch. Thank you all.
సార్ ఆ ట్రైనింగ్తో కూడా యూ కెన్ అంటే 10 minutes ఇది కంప్లీట్ చేస్తారు మరి ట్రైనింగ్తో కూడా యా I request just 10 minutes. Anyway, training partners have come. Our MDSC corporation has just give 5-10 minutes. Then we can go for the lab. Because all of you to please be seated. Please. Yeah. Yeah, just 10 minutes. Sir, good afternoon, Honorable Deputy Chief Minister, sir, all the senior secretaries, CGM banks and convener SLBC and all bankers. I also extend a warm welcome to all the national level and state level training institutes who have been here to be a part of Rajiv Vikasam. Sir, మన ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన స్కీమ్ కింద ట్రైనింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ఒక మ్యాండేటరీగా చేశారు. అంటే స్కీమ్ గ్రౌండ్ చేసి మర్చిపోకుండా వాళ్ళకి అసలు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఏవైతే మెళకువలు అవసరం ఉంటాయో వాటిని ఫస్ట్గా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ద్వారా శిక్షణ ఇప్పించి, అంటే 3 నుంచి దాదాపు 15 రోజుల దాకా మ్యాండేటరీగా శిక్షణ ఇప్పించాలన్నది ఈ గైడ్ లైన్స్లోనే పొందుపరచడం జరిగింది సార్. సో తమరి ఆదేశాల ప్రకారము నిన్న ఆల్రెడీ నేషనల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ 26 అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రెజెన్స్ ఉన్న, అట్లాగే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ కింద ఉన్న ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది సార్. సో ఈ మీటింగ్లో పాటుగా దాదాపు 26 ఇన్స్టిట్యూట్స్ నిన్న పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. సో ముందుగా ఏం చేసామంటే సార్, వాళ్ళది కోర్ సెక్టర్స్ ఏంటి, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ ప్రెజెన్స్ ఉన్నది నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సార్. సో సెక్టర్ వైజ్గా అంటే మనం ఫస్ట్ ఏమేమి సెక్టర్స్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఈడిపి ట్రైనింగ్ అన్నది మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నాము. అట్లాగే ట్రైనింగ్ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి అన్నది ఒకటి వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ లాగా నిన్న చెప్పడం జరిగింది. సో బేసిక్ మీటింగ్ నిన్న ప్రిలిమినరీ మీటింగ్ అయింది కాబట్టి ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా, అంటే ప్రతి జిల్లాలో ఎంతమంది బెనిఫిషరీస్ ఏ స్కీమ్ని ఎంచుకున్నారు, సో వాళ్ళకి ఆ స్కీమ్ని బట్టి 3 రోజుల ట్రైనింగ్, 5, 10 లేక 15 రోజులు మ్యాక్సిమం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక ఈ ఈడిపి అనేది కోర్స్ కరికులం లాగా తయారు చేయాలన్నది ఒక డెసిషన్ జరిగింది సార్. అట్లాగే ఈ ఫర్దర్గా ట్రైనింగే కాకుండా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కూడా, అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్సే దాంట్లో ఉన్న శిక్షణను ఇస్తూ, అట్లాగే వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఎదురైన స్కీమ్ లాంచ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎదురై 1 నెల రోజుల తర్వాత ఏదో కారణం చేత వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతారు. అటువంటి టైంలో వాళ్ళకి ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసి అట్లా ఒక 3, 6 లేదా 1 year దాకా కూడా స్కీమ్ని బట్టి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయాలనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో రోల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ పార్ట్నర్స్ అనేది వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పాము. అంటే మండల్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే కానీ ఈ 4,93,000 మందిని మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరగదు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ అంటే ఎవరెవరికైతే ఏ జిల్లాలో ఏ మండల్లో ప్రెజెన్స్ ఉన్నది కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అన్ని ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ దగ్గర. సో ఫర్దర్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇట్లా డివైడ్ చేసాం సార్. అంటే వాళ్ళని అడిగాం మీ ఏరియా ఏంటి అనేది, అగ్రోబేస్ సెక్టర్స్లో ఎవరెవరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు. ఫస్ట్గా ఈ నేషనల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో మనము వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి అన్నది ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సార్. అట్లాగే యానిమల్ హస్బెండరీలో ఎవరెవరు అయితే ఆ సెక్టర్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతారు. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఆర్టిసన్ సెక్టర్లో ఎవరెవరు ఇవ్వగలుగుతారు. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ బిజినెస్ సెక్టర్, ఇది యాక్చువల్లీ మనకి చాలా అప్లికేషన్స్ వచ్చినది ఐఎస్బిలో సార్. సో దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ చాలా ఎక్కువ మందిని మనం ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లాగే కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎల్ఈడ్ సెక్టర్లో న్యాక్ ఉంది సార్, మనకి అందరికీ తెలిసిందే. దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ గివింగ్ స్కిల్ ఇంపార్టింగ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్, రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ ట్రైనింగ్ సెక్టర్స్లో వాళ్ళ కోర్ స్ట్రెంత్ ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేశారు. నెక్స్ట్ అట్లాగే మైనర్ ఇరిగేషన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్, అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్లో బేసిక్గా ఈ ఇట్లా మెయింటెనెన్స్, మినిమం మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది వెహికల్, వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది సార్. నెక్స్ట్ సో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ సెక్టర్, దీంట్లో కూడా మనకి చాలా అప్లికేషన్స్ వచ్చి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ట్రైనింగ్ సెంటర్స్, ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోర్ స్ట్రెంగ్త్స్, వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇవి ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చిన ఈ బెనిఫిషరీ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అయ్యాక డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, మండల్ వైజ్ ఏ స్కీమ్లో ఎంతమంది ఉన్నది అనేది లిస్ట్ తయారు చేసుకొని ఈ సెక్టర్ వైజ్, స్కీమ్ వైజ్ వాళ్ళని మండల్ లెవెల్లో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ని అసైన్ చేయాలి సార్. దీనికి ఒక బ్లూ ప్రింట్ అప్ టు మండల్ లెవెల్ మనం తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. అట్లాగే ఈ సెక్టర్ వైజ్, స్కీమ్ వైజ్ కోర్స్ డ్యూరేషన్,
కోర్స్ కరిక్యులమ్, ఒక డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్, వీటి కాస్ట్ నామ్స్, తర్వాత ఏ జిల్లాకి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది టైఅప్, ఇవన్నీ కూడా చేయాలి సార్. అండ్ ఇంకొకటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో మండల్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళకి అంటే మండల్ లెవెల్లో ప్రెజెన్స్ ఉండదు. మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో మహిళా ప్రాంగణాలు అట్లాంటివి టైఅప్ చేసి వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ తెచ్చి ట్రైన్ చేసే విధంగా, అట్లాగే ఇప్పుడు సెర్ప్ ఉన్నారు, సో వీళ్ళందరితో కోఆర్డినేటెడ్గా ఈ ట్రైనింగ్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది డివైజ్ చేసి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నిన్న ప్రిలిమినరీ మీటింగ్ పెట్టాం సార్. సో తమరి ఆదేశాల ప్రకారం వాళ్ళందరూ వచ్చి ఉన్నారు సార్ ఇక్కడికి. సో విన్ కమింగ్ నెక్స్ట్ 1 week 10 daysలో మేము ఇదంతా కూడా తయారు చేస్తాం సార్. తయారు చేసి వి విల్ ప్రిపేర్ ఎ డీటెయిల్డ్ యాక్షన్ ప్లాన్ సార్. సో దిస్ ఈస్ అవర్. సార్ నమస్కారం సార్. నా పేరు సూర్యప్రకాష్ గౌడ్. నేను డైరెక్టర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సార్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ నుండి. మనము అన్ని రకాల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం కండక్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సార్. మనకు మండల్ లెవెల్ దాకా కూడా మనకు ట్రైనర్స్ ఉన్నారు, ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉన్నారు సార్. మేము నిన్న డిస్కస్ చేసిన తర్వాత కూడా మా ఫ్యాకల్టీ టీంతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు కూడా సార్, సెర్ప్ ద్వారా మనం చాలామందిని ట్రైనింగ్ చేసి పెట్టాము. సిఆర్పిఈపీస్ వాళ్ళకు చాలా మంచి స్కిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళ ద్వారా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా ఈజీ కూడా అవుతుంది సార్. సో మేము నిమ్స్మే తరఫున కూడా మా స్ట్రాటజీ ప్రకారము యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. నా పేరు శ్రీనివాసరావు అండి, నేషనల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ్రమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. We are also conducting training program in Hyderabad in all advanced and basic courses from Ministry of Skill. Thank you. Hello sir, good afternoon. My name is Anji Reddy. I am from Tata Strive. We are under the wing of Tata Trust sir. So we are ready to extend our support in training youth under assistant electrician and IT and allied courses. We will ensure proper training and will be provided under EDP, and we will try to extend our most possible support to us. Thank you, sir. Thank you so much for this. Yeah, I think training partners under Koda, I think after lunch again we'll sit anyway. Yesterday also we had a detailed meeting. Yeah. Sir, I think I'm Ramadevi, President Elip sir, and we are partnering with sir for under RAMP project, where we are creating 1,600 enterprises out of 16,000 women. This is a great initiative taken by, I congratulate Government of Telangana, sir, Rajiv Vikasam. I happen to see people with a lot of incentives are given, but not able to sustain in business. This is the problem happening, sir. You have taken a great initiative of involving mentoring and hand-holding support from organizations which are existing here. It's a great way to, I mean, the idea is to have a sustainability of enterprises. End of it, you know, whatever we are doing should not get wasted. We are getting involved, sir, and our strength is like mentoring and giving technology and also helping them to come up with innovation. So this is the key word and key buzzword today. Anything happening, even in agri enterprises or food processing or electronics, innovation is the need. So we create innovation also, and the stakeholders who are Government of India institutions will collaborate, and integration of all the departments is what required. And sitting with SLBC, I think bankers, and I congratulate Deputy CM for identifying the areas where the problem is, because becoming an NPA even for farmers is not appreciated. And waiving the loan is a great initiative taken from the government, sir. It is a great initiative. I highly appreciate this. And bankers, we seek their support. Whatever the scheme, whatever happens, sir, their initiative is very important. And we promise that deliverables will be good. We may not take huge numbers, but at least some kind of deliverables with a sustainability we promise. Thank you.
Yes. I request all the people, all the bankers, officers and training partners to join for the lunch, and post lunch we'll have a special meeting with the training partners to finalize the other things. So I request all of them to join for the lunch. Yeah. After the lunch, bankers we can leave. Yeah, and we'll have a meeting with the training partners. Thank you. In fact, lunch is being organized in the balcony here. Yeah, please.